Good morning, friends. I'm Visalakshi from Intercosting, studied in a Premier Academy. My topic is overhead. Overhead, based on cost classification, it can be classified into 8 types: time, element, behavior, controllability, normality, functionality, decision making, and the behavior. Based on the relationship, it can be classified into direct cost and indirect cost. Direct cost அப்படின்னா என்னன்னா, it's directly attributable to produce a product is a direct cost. இது வந்து collection of all direct cost வந்து prime cost. Indirect cost அப்படின்னா indirectly help to produce a product called indirect cost. Collection of all indirect costs called overheads. Overheads வந்து production overhead இருக்கலாம், administration overhead இருக்கலாம், selling and distribution and research and development இருக்கலாம். Example, supervisor salary, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் டு சால்வ் ஓவர்ஹெட். ஓவர்ஹெட்டை சால்வ் பண்றதுக்கு 6 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. என்ன ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா கலெக்ஷன். கலெக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவை கலெக்டிங் ஆல் த டேட்டாஸ் இன்ஃபர்மேஷன், அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கலெக்ஷன். செகண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். பேஸ்ட் ஆன் தி டேட்டா we have to classify it into 2 types: fixed cost or variable cost. Allocation, transfer the specific expense to the specific department. Example, என்கிட்ட 20,000 ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா கரெக்டா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு மட்டும் பர்டிகுலரா அந்த அமௌண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்காக அலோகேஷனை யூஸ் பண்றோம். ஃபோர்த்து வந்து அப்போர்ஷன்மெண்ட். அப்போர்ஷன்மெண்ட்னா it's a common expenses. It can be segregated into based on the ratio. It can be separated into various departments A, B, C. Like for example, 3 departments are there, A, B, C. Based on that, we can do apportion based on the ratio. Example, 20,000 இருக்குன்னா based on the ratio 2:3:5 means based on they can be separated and divided into specific department. Next, 5th step, reapportionment. Again apportion. This time the service department expenses fully transferred to the production department. 6th step, recovery. Another name for recovery is absorption. Absorption, charging of overhead cost with every unit of output is a recovery. Formula for recovery is recovery rate per hour, which is equal to total expense of production overhead divided by number of hours. Overhead absorption is based on 5: percentage of direct material, percentage of direct labor, percentage of prime cost, labor hour rate, and machine hour rate. Reapportionment, it can be classified into 3 types: direct distribution method, step ladder method, and reciprocal method. In direct distribution method, the services is only for the production, then it is called direct distribution method. If the step ladder method means the services and the services to both service and the production, then it is called step ladder method. If the reciprocal method means both, reciprocal method is based on 2 types: simultaneous and the repeated one. In reciprocal method, it can be services to service any one of the service and the production department. Next வந்து primary distribution அப்படின்னா allocation plus apportionment, அதுதான் primary distribution. இல்ல secondary distribution இருக்கு, அது வந்து reapportionment தான் secondary distribution. Next concept வந்து இதுல under absorption and over absorption. Under absorption அப்படின்னா absorbed overhead வந்து actual overhead விட லெஸ்ஸா இருந்தா under absorption. Over absorption அப்படின்னா absorbed overhead வந்து actual overhead விட அதிகமா இருந்தா over absorption. இதோட டிஃபரன்ஸ் வந்து difference in absorption. For example, actual absorption actual overhead வந்து 10 இருந்து absorbed overhead 20 இருந்துச்சுன்னா
அப்சர்வ்டு வந்து அதிகமா இருக்கனால இது வந்து ஓவர் அப்சார்ப்ஷன். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து இதுல ஐடில் கெப்பாசிட்டி. ஐடில் கெப்பாசிட்டினா ஐடில்னா இட் கேன் பி நாட் cannot be effectively utilized in the production. இதுல டூ டைப்ஸ் இருக்கு, நார்மல் அண்ட் அப்நார்மல். நார்மல்னா அன்அவாய்டபிள் ரீசன், ஏதாவது எக்ஸ்பெக்டட் ரீசனா இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ட்ரீ பிரேக், அந்த மாதிரி ஏதாவது லஞ்ச் பிரேக் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நார்மல் கெப்பாசிட்டி, ஐடில் கெப்பாசிட்டி. அப்நார்மல் அப்படின்னா ஓவர் அண்ட் அபோவ் தி நார்மல் வந்து அப்நார்மல். இது வந்து டூ டைப்ஸ், கண்ட்ரோலபிள் அண்ட் அன்கண்ட்ரோலபிள். கண்ட்ரோலபிள்னா எக்ஸாம்பிள் சேட்டிங் அந்த மாதிரி அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அன்கண்ட்ரோலபிள்னா மிஷின் ரிப்பேர் ஆயிருக்குது, சம் பவர் ஃபெயிலியர், இதெல்லாம் நம்மளால ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது. இந்த ஐடில் கெப்பாசிட்டி காஸ்ட்க்கு ஃபார்முலா வந்து டோட்டல் ஓவர் ஹெட்ஸ் பை நார்மல் கெப்பாசிட்டி இன்டு ஐடில் கெப்பாசிட்டி. இட் மே arises idle capacity may arises due to lack of demand, shortage of raw material, shortage of labor, lack of power and the seasonal value.